AB gives A plus B minus. At T is equal to 0. C இருந்தது 0 இருந்தது 0 இருந்தது. At equilibrium, ஒரு particular equilibrium constant தானே சொல்றாங்க. So ஒரு particular equilibrium constant எத்தும்போது out of the C, I'm telling you C alpha is gone. So C minus C alpha it will be. Okay, now we can tell to those things, then we can come to this. That will be much better. Oxidation, reduction, potential, everything. Then we can do some problems in this particular one. Okay. Next, galvanic cell we have discussed. Oxidation of cells, reduction of cell potential we have discussed. Now, at this is also the student. So, cell potential and the time la na sonnala, there is the oxidation potential plus reduction potential and all. So, always remember standard standard E0 cell will be standard oxidation potential, that is anode, which is happening in the anode. Hello my dear students, welcome back to Vedantu NEET Vettri channel. நான் உங்களோட master teacher Anakha. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து one shot seriesல we have covered the physical and inorganic also. Physical இன்னொரு chapter மட்டும்தான் இருக்கு, that is actually electrochemistry. So we have this then we will be starting with the organic again, right? So organic நம்ம வந்து இன்னொரு chapter எடுத்துட்டோம், isomerism we have done the one shot series. So now I'm going to discuss about the electrochemistry. Okay, so electrochemistry சொல்றது we can say that it's a branch of science where it deals the ஒரு electricity இல்ல chemical energy electrical energy convert பண்றது, அத பத்தி பேஸ் பண்றது தான் என்ன சொல்றது electrochemistry சொல்றது. It's like branch of science where they will be converting this particular electrical energy to the or chemical energy to the electrical energy. So electrochemical cell ன்னு சொல்லும்போது there are two types of cells are there. Galvanic cells are there and you have your you have your galvanic cell are there and you have your electrolytic cell also. There are two types of cells, galvanic cell irukku, electrolytic cell irukku. So galvanic cell சொல்லும்போது எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, they will be converting this chemical energy CEE to EE. And chemical energy வந்து electrical energy கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் என்ன சொல்றது galvanic cells சொல்றது. ஒரு chemical energy நமக்கு electricity கிடைக்கிற ஒரு எனர்ஜியா இருந்தா இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு செல்லா இருந்தா தான் galvanic cell சொல்றது. And also அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are undergoing the redox reaction, spontaneous redox reaction. What do you mean by redox reaction? What do you mean by redox reaction, my dear students? Reduction, or we can say that oxidation and reduction simultaneously. Oxidation or reduction simultaneously கொடுக்கிறதா redox reaction சொல்றது. Now electrolytical cells சொல்றது electrical energy. See they are completely opposite. Electrical energy வந்து chemical energy. So you have your electrical energy, electricity use பண்ணிட்டு you see this electrolytic cells சொல்றது we are using the electricity and we are forming some chemical energy or chemical reactions undergoing. Galvanic cells voltaic cells சொல்றது we are actually using some chemical energy. நம்ம ஒரு chemical energy யூஸ் பண்ணி electricity produce பண்றோம். அதுதான் galvanic cell சொல்றது. That non-spontaneous, it's a non-spontaneous redox reaction. One is a spontaneous one, next one is the non-spontaneous one. Now before entering to the chapter உங்களுக்கு வந்து இந்த conductance, specific conductor அந்த மாதிரி கொஞ்சம் terms இருக்கு. Atomic structure நம்ம நிறைய terms படிச்ச மாதிரி இந்த chapterலயும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான terms இருக்கு. So அந்த terms பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First one is the substance which allows, first one conductance பத்தி தான் நம்ம first டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Conductance சொல்றது the substance which allow electric current to flow through them are conductors. So basically you know that there are some conductors like என்ன substance வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்களோ the substance which is actually allow the electricity to flow through that particular substance are called as the conductors. Conductors examples வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can say that an NaCl, see aqueous solution of acid bases and the salt, fused salt, impure waterலாம் see basically நமக்கு electricity conduct பண்ணணும்னா அங்கே என்ன வேணும் ions வேணும். there should be mobility of the ions ஓட mobility வேணும். so ions ஓட mobility இருக்கிற எல்லா சொல்யூஷன்ஸுமே எல்லா மெட்டல்ஸுமே ஃப்ரீ அயான்ஸ் இருக்கிறேன்னா they will conduct the electricity. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சால்ட் ஆகட்டும், ஃபியூஸ்டு சால்ட் ஆகட்டும், நாட் த மோல்டன் சால்ட்டாக இருக்கட்டும், இம்பியூர் வாட்டர் ஆகட்டும், நாட் த சாலிட் ஒன், இம்பியூர் சால்ட் ஆகட்டும், they have some space and some free electrons. Okay, conductors are of two types. You have two types of conductors. So first one is the metallic conductor, or we can say that the electronic conductor. I'll tell you what is the difference between the metallic and this particular electrical conductors or
metallic conductor. So first one is the metallic conductor, and this is the difference. Okay, I will discuss second one also. Electrolytic conductor or ionic conductor. One is electronic conductor, one is ionic conductor. Electronic conductor ஒன்று இருக்கு, ஒன்று வந்து ionic conductor இருக்கு. So what is the major difference between these two? First one, metallic conductors are the one which charge carries a free electrons. அவங்களோட charge carry வந்தது, they do have the free electrons. You know that metals will be having free electrons. ஆமா தானே? ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து free electrons இருக்கும். ஸோ அதனால தான் they are called as the electronic conductors. அவங்க என்னதான் சொல்கிறாங்கடா, எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டர்ஸாக தான் சொல்கிறாங்க. நீ எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர் சொல்கிறது அங்கே வந்து என்னதான் இருக்கும், தே வில் பி ஹேவிங் அயான்ஸ் இன் தட். அயான்ஸ் இருக்கும், ரெண்டுமே கண்டக்டர் தான். ஸோ ஒன்று வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், ஒன்றில் வந்து ஃப்ரீ அயான்ஸ் இருக்கும். அயான் சொல்லும்போது வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த அயான், தே வில் பி ஹேவிங் சம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஸ்பீஷஸ். ஒரு பாசிட்டிவோ இல்லை ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பீஷஸ் ஆனது தான் அயான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பீஷஸ் இருக்கும், அதுதான் என்ன சொல்கிறது, அயான்ஸ் சொல்கிறது. ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டேக் பிளேஸ் வித்அவுட் any chemical change. There is no chemical change because they are actually happening in the process of the electrons. Electrons ஓட ப்ராசஸ்ல நடக்கிறதுனால அங்கே வந்து என்ன இல்லை, எந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை. ஆனால் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் the flow of electricity take place by the chemical change at the electrodes. ஸோ எலக்ட்ராடில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் உங்களுக்கே தெரியும். எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர் சொல்கிறது அயான்ஸோட ப்ரெசன்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ ஒப்வியஸ்லி அயான்ஸ் வரும்போது அது எலக்ட்ராடில் தான் வரும். ஆமாம் தானே? ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ பண்ணுறதே வந்து there will be a chemical change. No transfer of matter take place. There is a complete no transfer of the matter take place. But when coming to this particular electrolytic conductor, transfer of the matter take place in the form of the ions. Matter will be changing. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு மேட்டரோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அது எதோட ஃபார்மில் நடக்கிறது எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டரில், in the form of the ions. Resistance is due to the vibration of the kernels. Resistance சொல்கிறது it is due to the vibrations. Resistance is due to the inter-ionic attraction and the viscosity of the medium. மீடியத்தில் இருக்கிற அந்த கண்டக்டரோட ஃப்ளோவில் இருக்கிற அந்த ஒரு மீடியத்தில் இருக்கிற பர்டிகுலர் inter-ionic attractionோட inter-ionic attraction and viscosity அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது அந்த ஒரு தடைன்னு சொல்கிறது. ஸோ தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் their medium for the ionic conductors. Now next one is the first one, electrolytic conductors. இப்போ நம்ம சொன்னோம் electrolytic conductors are the, see we have discussed about this particular one, sir, correct? Metallic conductor and electrolytic conductor. In the electrolytic conductor we have you are going to study about the resistance, conductance, everything. Okay, so first one is the resistance சொல்கிறது it's a property of the metallic and the electrolytic conductor. See ஒரு metallic ஆயிக்கோட்டை இல்லைனா எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர்ஸ் ஆயிக்கோட்டை ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் என்ன சொல்கிறது, ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது. ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் இப்போது நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த சேரை வந்து நான் நீக்கிறோம், ஒரு சேரை வந்து நான் புஷ் பண்ணுறோம், ஓகேங்களா பசங்களா? ஒரு சேரை வந்து நான் புஷ் பண்ணும்போது அந்த சேர் புஷ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஐ புஷ் த சேர் டுவர்ட்ஸ் சம் பிளேஸ். ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் இந்த சேர் புஷ் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒருத்தர் வந்து என்ன புஷ் பண்ணுறாங்க, அந்த பர்டிகுலர் சேரை புஷ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஆக்சுவலி ரெசிஸ்டன்ஸ் வி ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு வாட்டர், வி ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு இமோஷன்ஸ், அங்கே அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதே தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது என்னென்னா தே ஆர் ஆப்போசிட், அந்த பர்டிகுலர் கொடுக்கறது கண்டக்டர்ஸோட ஆப்போசிட்டாக அவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் தி இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்ம மெட்டாலிக் கண்டக்டராக இருந்தாலும் இல்லை எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர்ஸாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. தட் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் எந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்டாக இருக்கட்டும், எந்த லைக் எப்படியா இருந்தாலும் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இருந்தேன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சேர் இப்படியே நீக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நான் இந்த ஒரு சேர் போட்டுட்டு நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லும்போது என்னோட அந்த ஃப்ளோக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொருத்தர் வராங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி opposite to the flow of the current. So Ohm's law is equal to R is the expressed in ohm. R by 1 by conductance, which is that is different, I mean reciprocal of the conductance. So resistance is equal to 1 by conductance, which is R is expressed in the ohms.
ohm. Okay, now conductor சொல்றது ஒரு நிமிஷம் children. Conductance சொல்றது it is a property of virtue of which is favor the flow of the current. எங்க வந்து அந்த particular flow of current வருது அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் conductance. Okay, conductors தான் இந்த conductance ப்ராப்பர்ட்டி காமிப்பாங்க. And the conductance of a conductor is equal to the reciprocal of its resistance. இப்போ அவங்க அந்த நம்ம இப்போ நான் போயிட்டே இருக்கேன், எனக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒருத்தர் வருவா, அந்த ஆப்போசிட்டான வரவங்களுக்கு நம்ம ஈக்குவலாக எனர்ஜி கொடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஒரு சேர் புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஓகே, ஒரு சேர் புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஆப்போசிட்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு இன்னொரு சேர் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கா. எனக்கு அந்த பொண்ணை தடைஞ்சு போகணும்னா ஐ ஹாவ் டு கிவ் தட் மச் எஃபர்ட். ஸோ அந்த அவளுக்கு இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். Are you getting my point? She is actually, I'm going like this and she is coming like this and she is putting a resistance on mine, right? So I have to give that equal resistance, or I can say that I have to give that equal I have to give that equal charge or equal force or equal electricity to beat that particular resistance. இவளும் வந்துட்டு இருக்கா, நான் இந்த சைடு வந்துட்டு இருக்கேன், அவ அந்த சைடு வந்துட்டு இருக்கா. ஸோ அவ அந்த சைடு வரும்போது இவங்க வந்துட்டு இருக்கா, இங்க வந்துட்டு this is actually என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெசிஸ்டன்ஸ், இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க, இடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எனக்கு வந்து தடையணும்னா இதுக்கு ஈக்குவலாக, இது இல்லைன்னா இதுக்கு ஈக்குவலாக நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், இல்லைன்னு இதுக்கு ஈக்குவலாக இப்போ ஏதாவது ஒரு சேர் இல்லை ஒரு ஃபோர்ஸ் ரீதியில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வருதுன்னா இது ஈக்குவலாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் இல்லைன்னா கண்டக்டன்ஸ் யூஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்டன்ஸ் யூஸ், கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணுறதை யூஸ் பண்ணி வந்தேன்னா நான் கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணிட்டுருக்கு, இங்கே ஆப்போசிட்டில் வரும்போது இதுக்கு ஈக்குவலாக எனக்கு கொடுக்கணும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் தி கண்டக்டன்ஸ். தட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் தி that is actually called as the particular, this conductance of the conductor is equal to the reciprocal of the resistance or reciprocal. See, that is 1 by reciprocal, 1 by resistance. Unit of the particular conductance is equal to ohm inverse or same means ohm inverse தான் usually யூஸ் பண்ணுவாங்க. resistance சொல்றது inverse of the conductors. So of course inverse to conductance சொல்றது இருந்தா இருக்கும் inverse of the resistance, reciprocal of the resistance. Next one is specific resistance or resistivity. இல்லை ரோ தான் அவங்க சொல்லுவாங்க, ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ the resistance R, you have a resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of the cross section. In the equation, I hope you have learned this while you are in the 7th standard or 8th standard and all. Resistance வந்து that is actually proportional to the particular area of the that is actually proportional to their length and that is inversely proportional to the area of the cross section. So what is happening, this figure is not required, my dear students. I tell you what is that. Okay, this is not required, that much in depth is not required, it's one shot now. So anyhow I'm going to do the marathons and all, that time I will discuss everything. This much in depth is not required since it is a one shot. So the resistance என்ன சொல்றதுன்னா, நம்ம length increase ஆகும்போது resistance increase ஆகும். ஆனா ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகிடும், கம்மி ஆகிடும் சொல்கிறாங்க. when the length increases the resistance is increasing. See, resistance we can say that they are directly proportional to the particular length. Resistance is inversely proportional to the area of the cross section and they are directly proportional to the length of the particular length. They are directly proportional to length and inversely proportional to the area of the cross section. So we can say that instead of this particular அவங்களோட அந்த proportionality sign மாத்துறதுக்காக we are giving a constant that is actually called as the specific, that is actually called as the resistivity constant, that is rho. Okay, now what happens, my dear students, is we put the equal to sign. So from this we got it that rho is equal to R by AL. இது இங்க வரும்போது they will be coming here and this will be going up. So it will be rho is equal to A divided by, this will be the equation. Are you getting my point? This is actually the particular resistivity. Now if this is an example, they are giving you like
So if they are giving the length is equal to 1 centimeter and the area of the cross section is equal to 1 centimeter square, therefore the rho is equal to 1, right? Rho is, see, both are, if this is 1, this is 1, this will be equal to 1, right? So rho, that particular resistivity and the resistance are same. So therefore the volume, so volume, you know that area into length, so that is also 1 centimeter solution. Therefore resistance offered by a 1 centimeter cube electrolytic solution is known as, which means volume வந்து 1 centimeter cube இருக்கும்போது always remember that particular is called as the resistivity. Therefore the resistance which is offered, see, that is actually equal. Resistance and the resistivities are equal. So resistance வந்து நமக்கு சொல்லலாம் 1 centimeter cube ல volume இருக்கும்போது 1 centimeter ல 1 centimeter cube ல volume இருக்கிற ஒரு electrolytic solution. Electrolytic solution means they can conduct the electricity. Electrolytic solution நம்ம எடுக்கும்போது அவங்களோட அந்த resistance தான் நம்ம என்ன சொல்றது, resistivity consider பண்றது. I hope this is very important also. Children, length வந்து இப்போ 1 centimeter cube volume எடுத்தோம். See, volume is equal to area into length, right? If I'm taking 1 centimeter as a length and taking area of the cross section or area is 1 centimeter cube, sorry, 1 centimeter square. So we can understand that by equating this equation, we can easily understand that this particular resistivity is equal to resistance into A by L. A by L is equal to 1. So resistance is equal to resistivity. So from this, if you are taking a volume of 1 centimeter cube or solution, electrolytic solution எடுத்துட்டேனா அவங்களோட resistance சொல்றது அவங்களோட என்னதா இருக்கும், resistivity இருக்கும், because they do have resistance is equal to resistivity. So the unit of unit of resistivity is ohm centimeter. Clear? Now next one is the specific conductance or conductivity, that is denoted by the K. Specific conductance or conductivity, we will be telling it is defined as the reciprocal of the specific resistance or resistivity. See, you know what is specific resistance, right? Specific resistance or resistivity, rho. So idhula in the particular specific conductance and சொல்றது, it is inverse of this particular specific resistivity or resistance. Okay, so we got to know that 1 by rho, right? From this we can understand that, children. First of all, I'll tell you how this equation came. Listen carefully. So they have told you that the particular specific conductors is equal to 1 by rho. What is 1 by rho? So 1 by rho சொல்றது என்னதா இருக்கும், they are actually the specific conductance, the specific resistance. So specific conductors is the reciprocal of specific resistance. இப்போ நமக்கே தெரியும் R is equal to, resistance is equal to this particular resistivity into area of the cross section divided by the length. Am I correct? So idhila வந்து we are taking it as a 1 by P, so 1 by R into L by A, opposite பண்ணிட்டாங்க. Okay, see, 1 by P is equal to, I'm taking it as 1 by R, and this will be going this will be, see, if I'm taking this here, it will be going like this. So this will be L by A itself. Okay, now the specific conductance is equal to the specific conductance is equal to particular, here, see, conductance is equal to 1 by R, right? Conductance is equal to the reciprocal of the resistance. So from this we can got it, the specific conductance is equal to reciprocal, see, 1 by, see, it will be the G, that is particular the specific resistance is equal to conductance into the conductance. Are you getting my point? So the unit is equal to ohm inverse, centimeter inverse, or a centimeter inverse. So this is the particular specific conductance. If same thing, if you're taking everything as in the 1, so volume will be 1 centimeter. So the conductivity of the solution, when we are taking everything as this particular one, conductivity of the solution is defined as the conductance offered by the 1 centimeter of electrolytic solution. So at this particular 1 centimeter cube volume, the conductivity and the conductance are same. At 1 centimeter of volume, the resistivity and the resistance are same. This is the point we are actually discussing. So what was it?
This is what we learned so far. Okay. Next one is the molar conductivities or molar conductance. Molar conductivity or molar lambda m illana apdi lambda m or molar conductivities or molar conductance. So it is defined as the conductance of all the ion produced by 1 mole of, this is very important word, 1 mole, oru mole, 1 mole of electrolytic present in the given volume of the solution. கொடுத்திருக்கிற சொல்யூஷன்ல okay, see it is defined as the conductance of the ions. ஒரு mole of ions எடுத்துட்டேன். see உங்களுக்கு ஒரு கொடுத்திருக்கிற சொல்யூஷன் இருக்கும். அந்த சொல்யூஷன்ல if you take the 1 mole of that particular solution, electrolytic solution in the given volume, and அந்த 1 மோல்ல எவ்வளோ அயோன்ஸ் இருக்கோ அந்த அயோன்ஸோட கண்டக்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்றது, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி. ஒரு மோல்ல இருக்கிற அயோன்ஸோட கண்டக்டன்ஸ், தட் இஸ் ஆக்சுவலி அதுதான் என்ன சொல்றது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி. ஐ ரிப்பீட், ஒரு மோல்ல இருக்கிற that conductance which is produced, that is defined as the conductance of all the ions which is produced by the 1 mole. அந்த 1 மோல்ல இருக்கிற எல்லா அயோன்ஸும் அந்த ஒரு மோல்ல இருக்கிற அயோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கண்டக்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்றது மோலார் கண்டக்டிவிட்டி or மோலார் கண்டக்டன்ஸ் சொல்றது. So always remember this equation. Molar conductivity or conductance is equal to this particular this particular specific conductors into 1000 divided by the m. M means it will be molarity. Clear? So this is defined as the conductance. So in the 1 mole இருக்கிற ions produce பண்ற conductance தான் என்ன சொல்றது in a given solution or electrolytic present in a given solution, that is the molar conductivity and it is directly it is equal to the conductivity into 1000 by m. So இவங்க வந்து ஒரு equation கொடுத்திருக்காங்க. இதோட ஒரு particular unit மட்டும் coulomb minus m square mole inverse 1. Okay, mole raised to minus 1, coulomb raised to minus 1, m square mole raised to minus 1. Okay, that is not that particular unit is only required. Okay, next one, equivalent conductivity or equivalent conductance. That is equivalent. Like previous one was the other denotation is very important. Molar conductance means this one, equivalent conductivity, molar conductivity. Okay, equivalent conductivity means this one. Okay, that is defined as the conductance of all the ion, same thing but equivalent, right? So it is defined or ions which is produced by the equivalent 1 gram equivalent, 1 gram equivalent. அங்க என்னதான் இருந்தது மோல் தான் இருந்தது. இங்க வந்து ஒரு கிராம் ஈக்குவாலண்ட்ல இருக்கிற அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கண்டக்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்றது ஈக்குவாலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி சொல்றது. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவாலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி or ஈக்குவாலண்ட் கண்டக்டன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவாலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த பர்டிகுலர் கண்டக்டிவிட்டி இன்டு 1000 by normality. N means normality. Okay, so that is normality is equal to, we know that the relation between this is also very important, children. Equivalent conductivity molar conductivity, equivalent conductivity molar conductivity இருக்கிற relation. இது எங்க போயிட்டு இருக்கோம். So we know that equivalent conductivity, molar conductivity is equal to the conductivity into 1000 by m, and equivalent conductivity is equal to the conductivity into 1000 by n, which is we already know. Okay, so now we know that normality equation another molarity into valence factor. Valence factor means avangaloda valence factor. For example, NaCl oda valence factor solradhu 2. So valence factor solradhu H2SO4 2. So that is, you have learned it, right? So valence factor solradhu, so that is molarity, normality is equal to molarity into the valence factor. So equivalent conductance is equal to equivalent molar conductors into valence factor. So this is particularly, we will be equating it, and this is the equation here once. This will be equal to molarity into valence factor. So that will be equal to the, நம்ம equate பண்ணிட்டு வரும்போது divided by valence factor வந்துரும். Okay, so I'm not giving the entire equation, whichever is required for you, அது மட்டும் தான் கொடுக்கிறேன். Okay, now comes the Corlacious row or Corlacious row. Okay, that pronunciation வந்து H is silent there, Corlacious row. Okay, so that is actually, the law states that
equivalent conductance or equivalent conductivity. ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி சொல்கிறது இட் இன்ஃபைனைட் டைலூஷன். வாட் இஸ் இன்ஃபைனைட் டைலூஷன்? டைலூஷன் அட் த என் ஸ்டேஜில் இருக்கிற டைலூஷன் தான் இன்ஃபைனைட் டைலூஷன் சொல்கிறது. அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜில் இருக்கிற டைலூஷன் தான் இன்ஃபைனைட் டைலூஷன் சொல்கிறது. இட் இஸ் தி சம் ஆஃப் தி இன்ஃபைனைட் டைலூஷன் is the sum of the equivalent ionic conductivities of the cations and the anions given by the electrolytes at the infinite dilution. So what happens means ஒரு இன்ஃபைனைட்டான டைலூஷன்ஸ் வரும்போது மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் த டைலூஷன்ஸ் வரும்போது அந்த அமௌண்ட்டில் இருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டில் இருக்கிற ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி சொல்கிறது எதோடதெல்லாம் இருக்கும்? அதில் இருக்கிற ஆனியான்ஸோடதும் அதில் இருக்கிற கேட்டியான்ஸோட அயானிக் கண்டக்டிவிட்டி, அவங்களோட அந்த அயான்ஸோடதும் கேட்டியான்ஸோட கண்டக்டிவிட்டி, அவங்களோட அந்த ஹவு தே ஆர் கண்டக்டிங் த எலக்ட்ரான்ஸ், அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் அயானிக் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் த கேட்டியான்ஸ் plus ionic conductors of the anions, which means we can write it like equivalent equivalent conductivity which is in the infinite dilution. So that is in the conductivities of the cations and conductivities of the anions at infinite dilution. Clear everyone? Clear? So Kohlrausch's law states that at infinite dilution, the conductivity, that is equivalent conductivity, is equal to the sum of the equivalent or sum of the equivalent conductivity of the cations and anions. ரெண்டுமே அயோனிக்காக இருந்தால் அது இருக்கும். Na plus Cl minus அவங்களோட அந்த கண்டக்டிவிட்டி தான் என்ன சொல்கிறது? ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோலைட் சொல்கிறது. ஸோ ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த cations at infinite dilution, anions at the infinite dilution. For example, if you have this particular Ax plus By, this is also they are giving you how to find it. Ax plus By கொடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரியும். We can write it as, இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்? ஒரே நிமிஷம். By Ax plus By நம்ம எப்படி how can we write this? இதுதான் ஸ்டோஷியோமெட்ரியாக போகும். ஸோ ஸ்டோஷியோமெட்ரி எக்ஸே வரும். இதுதான் அவங்களோட ரேஸ் டு பவராக போகும் கிறிஸ் கிராஸ் மெத்தடில், ரைட்? ஸோ எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இதுதான் அவங்களோட ஸ்டோஷியோமெட்ரியாக வரும். YB ப்ளஸ் இதுதான் அவங்களோட மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் கேட்டியான்ஸாக வரும், ஐ மீன் ஆனியான்ஸாக வரும். ஸோ தட் இஸ் லைக் வி கேன் சே தட் MgSO4 இல்லை CaCl2 வரும்போது Ca plus Ca2 plus, which means இந்த 1 இருந்தது, அதுதான் அதோட ஸ்டோஷியோமெட்ரியாக வந்தது. and 2 was this raised to their power plus Cl2Cl இதோட ஸ்டோஷியோமெட்ரி வந்துருச்சு. இங்கே ஸ்டோஷியோமெட்ரி இது அவங்களோட இது இங்கே இருக்கிறது தான் அவங்களோட ஸ்டோஷியோமெட்ரியாக வந்துருச்சு. and this will be their power, so opposite. So Ca2 plus 2Cl2. So this is something you know, right? So this is they are given you. Now they have told you that, see, the particular infinite dilution la irukra equivalent conductivity சொல்றது, that is now they are given you in the molar conductivity. Okay, so that is actually in the cations odd amount plus in the anions odd amount, including their stoichiometry. Their stoichiometry is also very important here. So where this is the limiting molar conductance. I told you molar conductance, mole da avanga koduthirukanga sonanga. So molar conductance is equal to molar conductance of the cations plus molar conductance of the anions, including their stoichiometry. Where this is the limiting molar conductance of the particular anion and the stoichiometry of the coefficient of the cation and the stoichiometry of the coefficient of the anion. So they have given you now application. So Kohlrausch's law சொல்றது equivalent conductivity சொல்றது ரெண்டோட equivalent, it is the sum of the equivalent ionic conductivity of this particular cations and anions. And in terms of the molar conductivity சொல்லும்போது molar equivalent the conductivity of the molar equivalent molar conductivity of the cations and anions. That was the Kohlrausch's law. Now application of this particular law is first of all for the limiting molar conductance, to find the limiting molar conductance of the electrolyte. First one is to find the
limiting molar conductivity of the electrolyte. Molar conductivity electrolyte ஓட molar conductivity limiting molar conductivity கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளால help பண்ண முடியும். அதே மாதிரி degree of dissociation ஒரு particular equationல எவ்வளோ percentage degree of dissociation means எவ்வளோ percentage போயிருக்காங்க ரியாக்டன்ட்ல இருந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ப்ராடக்டாக போயிருக்காங்க அதுதான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் சொல்கிறது எவ்வளோ டிகிரிக்கு டிசோசியேட் ஆயிருக்கு ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்ட்லேக்கு அதுதான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஸோ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் alpha is equal to equivalent conductivity one second equivalent conductivity divided by the equivalent conductivity at infinite dilution. Clear? So equivalent conductance or conductivity at the given concentration divided by the infinite dilution. ஒரு கொடுத்திருக்கிற concentration அதில் இருக்கிற equivalent conductance divided by அந்த complete dilutionsல இருக்கிற equivalent conductance. This is also very important application of this particular Corash's laws. First application is just for like for the limiting to find out the limiting molar conductance of the electrolyte. ரெண்டாவது இருக்கிற applications வந்து எதா இருக்கு to calculate the degree of the dissociation DOD degree of the dissociation கண்டுபிடிக்கிறது degree of dissociation எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரெண்டுமே divided by பண்ணணும் என்னெல்லாம் equivalent conductance of the particular concentration ஒரு கொடுத்திருக்கிற concentrationல இருக்கிற equivalent conductance divided by equivalent conductance at the infinite dilution and the particular infinite dilutionல இருக்கிற equivalent conductance that is actually the first second applications. So they have given you for example K is equal to AB gives A plus B minus. So you know that the product is equal to concentration of the A divided by the concentration of the B divided by the concentration of AB. Right? Molar concentration of the product divided by the concentration of the reactant is the equilibrium constant. So while we are taking C alpha, this is actually it was actually C in that first time. This is how they taken C in the first time initial concentration. After a few seconds or after at time is equal to 0 this was C. After a few minutes out of this C alpha is actually C minus C alpha எப்படி வந்தேன்னு சொல்றேன் out of C alpha is getting to the C ல இருந்து C alpha போகிறேன் புரியுதா C ல இருந்து C alpha எங்க போயிடுச்சு ப்ராடக்ட்லக்கு போயிடுச்சு அப்ப எவ்வளவு வந்திருக்கும் இங்க C minus C alpha சோ இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 ரைட் A இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 AB gives A plus B minus at T is equal to 0 C இருந்தது 0 இருந்தது 0 இருந்தது at equilibrium ஒரு particular equilibrium constant தான சொல்றாங்க so ஒரு particular equilibrium constant எத்தும்போது out of the C I'm telling you C alpha is gone so C minus C alpha it will be here you will get C alpha here also you will get C alpha how ma'am I will be getting C alpha பசங்களா இங்க இருந்ததுல அங்க போயிடுச்சு ஓகே சோ எவ்வளவு போயிருக்குனா இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 சோ C alpha போயிருக்குனா C alpha தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் C alpha தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் in other case if it was 2 means it will be getting 2 C alpha ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இல்ல இது so we will be getting the same amount now while we are checking about the equilibrium constant you know that C alpha into C alpha which is divided by C minus C alpha C minus C square alpha square divided by C in C common ஆ புறத்து எடுத்துட்டோம் C my 1 minus alpha வந்துருச்சு so C alpha square இது கட் பண்ணிட்டோம் C alpha square divided by 1 minus alpha so alpha is greater than 5 or 0.5 means so alpha க்கு வந்து ஒரு 5% means 0.05 so 1 minus 0.05 means it approximately like 1 minus alpha சொல்றது it approximately 1 which means we can say that K is equal to C alpha square this is the equilibrium constant clear so to calculate this so that is how the in order to find the degree of dissociation clear everyone clear okay this much is not required but still I'm telling you to calculate the solubility on the KSP that is KSP of the any sparingly soluble salt what is KSP what do you mean by KSP
What do you mean by KSP, children? Solubility product, right? Solubility product of any sparingly soluble. Sparingly soluble means the salt which is having less solubility. அவங்க வந்து மொத்தமா soluble ஆகுமா இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற salt தான் sparingly soluble சொல்றது. So that is actually in order to calculate the solubility and the solubility constant of any sparingly soluble salt. So that is also we will be finding it with the molar conductivity or conductance equal to conductance into 1000 divided by the molarity. So now we are going to look into the cell representation. Okay, before that I have to take you. Now galvanic cell பத்தி தான் நம்ம இப்ப பேச போறோம். What do you mean by the galvanic cell? Okay, so galvanic cell என்னன்னா, so students இப்போ நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னா, I told you galvanic cell பத்தி தான் பேச போறோம். galvanic cell வந்து பாத்தீங்கன்னா, that is actually, you know what is the peculiarities of the galvanic cell? Electricity is produced, right? Electricity is produced. galvanic cell இருந்து electricity தான் produce ஆயிடும். ஆமா தானே? So galvanic cell வந்து பாத்தீங்கன்னா, there is a salt bridge. Okay, so galvanic cell is actually, we can say that ஒரு salt, I will draw the structure. First of all, listen, they will be having ஒரு salt bridge இருக்கும். அந்த salt bridgeல galvanic cell பாத்தீங்கன்னா, there will be oxidation half cells இருக்கும், reduction half cell இருக்கும். oxidation half cell சொல்றது they electrons கொடுக்கிறதா இருக்கும், reduction half cell சொல்றது electrons வாங்குறதா தான் இருக்கும், right? So oxidation half cell is reduction half cells. So oxidation half cell is the losing of the electrons and the reduction half cell is the gaining of electrons. Now let me tell you one thing. One second. So oxidation half cell, oxidation half cell. So oxidation half cells la edella varudhu paakalama. How you will find out the oxidation half cells, everything. For example, you have okay, you have a beaker. In the particular beaker, you have the ZnSO4 electrolyte. Okay, you have the ZnSO4 electrolyte. Now I have added a rod, okay, which is actually the Zn rod. I have added the Zn rod. ஒரு Zn ரோடு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆக்சிடேஷனோட மெயின் ஆக்சிடேஷனோட இது ஈக்குவேஷன் என்னதான் இருக்கும்? M இருந்தது M plus 1 electron. They are giving 1 electrons, right? M இருந்தது M plus 1 electron. So here what happens means Zn இருந்தது they will be giving 2 plus 2 electrons. Zn in the rodல இருந்து they will be giving into this particular solution as Zn will be giving a Zn 2 plus 2 electrons, and this is actually Zn2 plus SO4 2 minus. இதுதான் அவங்களோட அந்த ionic formula நம்ம வந்து எழுதும்போது இருக்கும். Okay, so Zn2 plus 2 plus Zn2 plus SO4 2 minus. And இதுல இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து oxidation half cell ஓட energy இல்லனா E0 cell எப்படி எழுதுறதுனா, E cell how we will be writing the E cell means E of Zn which was in the solid state, now they went into the aqueous state, right? Now they went into the aqueous state. It was in the solid state, now they went into the aqueous state. So this is how you write this particular E cell of this particular oxidation half cell. This is how you write the E cell of the E energy Zn which is in the solid state. Now they went back into the, now then they went back to the Zn2 plus. Okay, now oxidation, this is what happening, and the reduction means it will be directly opposite. For example, Cu will be there and Cu will be there, and Cu will be instead of the ZnSO4 CuSO4 will be the Cu2 plus ல இருந்து 2 electrons வாங்கி Cu போய்டும். So இதுக்கு பதிலா என்ன ஆயிடும்? They will be having instead of this in the reduction ல அவங்களுக்கு வந்து Cu2 plus இருந்தது, they will be changing into Cu which is in the solid state. Okay, so this will be the difference. And இது ரெண்டுமே இந்த oxidation half cellum reduction half cellum ஒரு salt bridge ஓட presence ல ரெண்டுமே join பண்ணும்போது தான் they are called as the galvanic cell. So salt bridge ஓட use என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, in order to make sure that the complete flow of the electrons ஓட the complete flow க்கு வந்து we need the oxidation, I mean we need the salt bridge, and also for the and the particular connection of this electrolyte in the ZnSO4 ல இருந்து CuSO4 வரைக்கும் தான் இந்த ஒரு particular salt bridge இருக்கும். So basically the structure will be, for your understanding, the structure will be this is your Cu,
this is your Zn, and you will be having the salt bleach like this, and you have your rod, and of course this will be voltmeter that will be connected to the battery. This will be the structure. Okay, so they are having the connection. They complete the circuit and they also ensure there is no backflow. And the particular electrons sort of flow irukula Zn 2 plus irundhu Cu ku irukra and electrons sort of flow vandu complete aakradukku they will ensure it. So that is also another peculiarities of the salt breach. Clear everyone? Clear? Now just a second, let me check whether any points are left out or something. Okay, now oxidation half cell, reduction half cell. Okay, cell potential. So cell potential சொல்றது the potential difference between the half cell, அது வந்து இப்போ reduction half cell லையும் oxidation half cell லையும் இருக்கிற அந்த potential difference தான் என்ன சொல்றது, cell potential சொல்றது. So E naught cell is equal to, for example, you know that there is a oxidation half cell is a reduction half cell is. Together they form the redox reaction also, right? So E cell is equal to oxidation potential that is in the anode, which is the negative portion, reduction potential which is in the cathode, which is anode, which is in the positive position, not negative children, positive position, and the cathode which is in the negative position. So இது ரெண்டுமே சேரும்போது தான் நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்குது. So when we are at anode இது நடக்குது, cathode இது நடக்குது. So complete total என்னதான் நடக்குதுன்னு கேட்டிங்க. You can cut off this too. So it will be complete, and complete equation will be Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. So Zn irundadu, it was before the reaction, that was solid state. Now they change into the aqueous state. Before the reaction it was in the aqueous state, then they change it to the solid state. So this is what happening, the cell potential. So total cell potential will be together, they will be telling. Okay, now how to denote this particular one? ஒரு cell potential இல்ல ஒரு cell இத வந்து எப்படி denote பண்றீங்கன்னு கேட்டிங்கனா, ஒரு நிமிஷம், இப்படி தான் denote பண்ணுவாங்க. So this is actually இங்க நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான். Okay, இதுல வந்து ZnSO4 இருக்கு, இதுல வந்து Zn வந்தது. This is actually happening here, and in between இங்க வந்து there is having your particular Cu and the CuSO4 electrolyte solution. So this is, and between these one, this is the salt bridge. This is the salt bridge. So they are referring, this is the cell representation, how a particular electrons or how the particular reaction is happening or that particular cell is working. So this is the cell representation of the galvanic cell. Clear everyone? Clear? Now, ஒரு செல்லில் இருக்கிற work done எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம சொல்ல போறோம். Okay, work done by a cell. ஒரு செல்லு எப்படி வந்து அந்த செல்லில் இருக்கிற ஒர்க் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள், அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். எவ்வளோ ஆயிடுச்சு டைம்? ஓகே, அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், let n Faraday charge be taken out of a cell of a EMF E, then the work done by the cell will be calculated. See, நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் இருந்து கேல்வனிக் செல்லுன்னு எடுத்துக்கோ, அதிலிருந்து எவ்வளோ சார்ஜ், ஒரு n Faraday மீன்ஸ் இட்ஸ் அ யூனிட். ஸோ n Faraday ஆஃப் சார்ஜ், அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் எடுத்துட்டோம். எவ்வளோ EMF இருக்கிற ஒரு செல்லில், E இருக்கிற EMF இருக்கிற செல்லில். ஸோ யூ நோ தட் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் இன்டூ பொட்டென்ஷியல். யூ நோ த ஒர்க் டன் equation, always remember charge into potential. So charge is equal to NF Faraday. So NF into their potential or their EMF is equal to their cell potential or EMF is equal to E. So NF into E. Now we can say that the work done by the cell is actually equal to the decrease in their free energy. எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் இருக்கிற ஒர்க் டன் சொல்கிறது that is always depends upon their free energy. அவங்க கிட்ட இருக்கிற free energyக்கு decrease, it will be equal to the decrease in the free energy. So we can say that the work done by the cell is that is equal to minus delta G, which is equal to NFE. That is equal to, so NFE. See, decrease in the free energy means energy difference will be there, right? So the minus delta G, negative value came, decrease in the decrease. So NFE, or work done maximum, if it is in the maximum position means it will be plus NFE. It is in the minimum position means just NFE, maximum means plus NFE. So delta G is equal to change in their energy is equal to minus FE E cell. E cell means it will be in the E naught cell means it is in the normal EMF level la irukra adoda cell of EMF la irukra E ன்னு சொல்றது. E naught cell ன்னு சொல்றது standard units la இருக்கும்போது E naught cell. So standard units la இருக்கும்போது the E cell. Okay, so at standard condition delta G naught is equal to NFE naught E cell. Okay children, so that is delta G
delta G naught, which is in the standard condition, it is will be a minus NFE E naught cell. Okay, so this is how this particular work done by the cell. Now the value of the electrode potential does not depends upon the stoichiometry. There is no dependency of the stoichiometry for the work depends upon the stoichiometry of the half reaction, as it is an intensive property. They did not depends upon the stoichiometry. Gibbs free energy is Gibbs free energy is a extensive property. Okay, so the cell reaction will be delta negative, that is delta G is negative, or E cell will be positive. If the cell reaction is spontaneous, this is very important, they are spontaneous whenever the delta G, if you got it, is negative, and E cell if you got it as a positive value. Okay, and the cell reaction is non-spontaneous if the delta G is positive and E naught cell is negative. This is also very important one. So reaction will be in the equilibrium if anything is in the zero. Delta D, there is no change. Delta G is equal to 0, delta NF, minus NF E cell is equal to 0, E naught cell is equal to 0. அப்படி ஆகும்போது that will be in the equilibrium. So at equilibrium, delta G naught is not equal to equilibrium ana delta G naught is not equal to 0 and delta E naught is also not equal to 0. Now comes the Nernst equation. So the Nernst equation வந்து பாத்தீங்கன்னா, so in E naught cell எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு equation தான் Nernst equation சொல்றது. But I will just tell you what is happening there, but you don't want to know about all those things. Just அந்த equation என்னன்னு மட்டும் படிச்சா போதும். அந்த equation என்னன்னு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தாலே more than enough for that. Okay, so Nernst equation means we can say that they are giving a relation between the electrode potential or we can say that EMF of the cell and the concentration, and the particular electrolytic solution la இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் EMF or E naught cell E cell அதோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் நமக்கு இதில் இருந்து கிடைக்கிது, Nernst equationல இருந்து கிடைக்கிது. So Nernst equation is derived a relationship between the free energy, which is delta G, okay, and the reaction coefficient, which is Q. Reaction coefficient you remember, na? Reaction coefficient, then you remember about the equilibrium coefficient, equilibrium constant and all. So always remember, this is the first equation. Delta G is equal to delta G naught at standard temperature. That means standard delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, which means delta G is equal to delta G naught means standard condition la delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. இந்த ஒரு questionல இருந்து இந்த ஒரு equationல இருந்து questions அந்த அளவுக்கு கேட்டது இல்ல. So where delta G is the free energy change, delta G is the free energy change, delta G naught is the standard free energy change at standard condition, and Q is the reaction coefficient. So delta G is equal to minus NFE and delta G naught is equal to minus NFE naught cell. That you know, right? Now this from the equation 1. So இதோட equation like நம்ம வந்து இந்த values கொடுக்க போறோம் my dear students. இந்த value, one second, I will write this value here. இது உங்களுக்கு தெரியும், delta G is equal to minus NFE, and now delta G naught is equal to minus NFE naught, right? So in the value we are going to give it here. Okay, we are going to give it here, so that will be minus NFE, that is work done under the cell work done by the cell la irundha nama kandupidichtom, right? What do you mean by N and what do you mean by E? So what do you mean by N and what do you mean by E, my dear students? N is the charge, E is the EMF. N is the charge and E is the EMF. So NFE is equal to minus NFE naught plus RT ln Q. So this is the equation, minus NFE naught plus minus NFE is equal to minus NFE naught plus RT ln Q. இதில இருந்து we can say that this one can be cancelled out. So E is equal to E naught plus E naught RT ln Q. So அதை வந்து this is actually like they have given it in the opposite side. So E is equal to E naught minus RT. இந்த மைனஸை கன்வெர்ட் பண்ணி இங்க கொடுத்திருக்காங்க, divided by NF, common NF is equal to ln Q. So இது all together நம்ம பண்ணும்போது we will be getting an equation. E is equal to, this is very important equation my dear students, E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log
Q, which was reaction coefficient, where the E naught is equal to the standard electrode potential, E naught is equal to standard temperature, the electrode potential. R is the universal gas constant. We will be taking it as in the 1/12, then one and the values madri nama edupom. So we will discuss that during the questions. Okay. T is equal to temperature, which is in the Kelvin. This is also important, which is in the Kelvin. F is equal to Faraday, 96500 coulomb. N is the number of moles of electron gained or lost or transformed in the balancing the equation. Okay. So number of moles of this NF means that is and the N kuda F kuduthirukanga. Number of moles oru and the equation and the number of particular reaction varumbodhu evlo moles vandu if they have gained or number of moles of electrons is gained or transferred during that particular equation, and F is the charge of that particular equation, Faraday. Now, next one. So, this is what we have discussed about this particular E is equal to E naught minus 2.303 RT log through 0.303 RT by NF log Q. Okay. Now, in the equation varumbodhu, you will be thinking that how we will write the problems and all. So, we will do some problems also in the part. Now, before going to that, I want you guys to know about the reference electrode. So, reference electrode is something, one second. I want you guys to know about the reference electrode. Reference electron சொல்றது ஒரு எலக்ட்ரோட வந்து ஒரு எலக்ட்ரோட பொட்டன்ஷியல் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, நம்ம எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரோட பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் அந்த எலக்ட்ரோட பொட்டன்ஷியல் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரானை வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். See, that is used to determine the electrode, the potential of an electron by using a reference electron or by using another electron, and we do know about all the things about this particular reference electron. Usually hydrogen will be used as a reference electrons. So hydrogen is a reference electron. So what happens here is this is actually okay, one second. This is the setup of this particular hydrogen electrode as a reference electron. Okay, so reference electron சொல்லும்போது ஒண்ணுல வந்து என்னதா இருக்கும், ஒண்ணுல வந்து ஹைட்ரஜனா இருக்கும், இன்னொன்னுல வந்து என்னதா இருக்கும், anything which we want to find out the reference electrons. Reference electrode எதோட கண்டுபிடிக்கிறதோ அது இருக்கும். Okay, so first of for example, if you want it, this is actually ZnSO4 and they will be having the Zn here, and this will be your hydrogen electrode. So hydrogen electrode அது என்ன ஆகுறேன்னா hydrogen electrode அவங்களோட இது அந்த value சொல்றது that will be equal to the E naught cell சொல்றது 0 இருக்கும். So we cannot consider this one. So இது மட்டும் தான் இருக்கும். So E naught cell is equal to, we can say that standard oxidation potential I will discuss with you. So just a second, I will discuss with you. So E naught cell is equal to standard oxidation potential at the anode. Anodeல இருக்கிற oxidation potential பத்தி, anode சொல்லும்போது இதுல இருக்கிற oxidation potential பத்தி தான் discuss பண்ண போறோம். Oxidation potential I told you the value, that is oxidation. So Zn will be undergoing the oxidation. So the oxidation value of this particular other matter. Why we didn't discuss about the hydrogen, because hydrogen is already, we are taking it as a reference one and they are equal to 0. Clear? Now I have to tell you 1, 2 to 3 points here. First one, the point is, one second, the case 1. Okay, in the case 1, so we are taking the standard hydrogen electrode at cathode la nama edukka porom. Okay, so cathode la what will be happening, my dear students? Tell me what will be happening on the cathode. Cathode la we will be undergoing, it will be undergoing the reduction process. What will be undergoing in the cathode? It will be undergoing reduction. The cathode la vandu they will be undergoing the reduction process. Case 1 na nama we are going to take it. Okay, so first case 1 this. So how we will write it? For example, you have a beaker with you and idoda oru nimisham. This is your platinum electrode. Okay, there is a wire, that is platinum wire, and
this you will get the hydrogen here, and you have the H plus, which is in the concentrated one, 1 molar. Okay, so what happened here is, see, platinum is not taking part in the reaction. Platinum is not taking part in the reaction. So platinum is not taking part in the reaction. They are not taking part in the reaction. And since they are not taking part in the reaction, we can say that hydrogen is absorbed. Hydrogen is absorbed in the platinum wire, where the hydrogen will be absorbed in the platinum wire. So now tell me what will be happening in the cathode. So cathode will be happening, see, I taken this particular hydrogen as a cathode, right? So what will be happening in the cathode, my dear students? Cathode la enna agun kekranga. So one second. At cathode la vandu, you know that cathode la we have taken the hydrogen, right? So hydrogen will be accepting the electrons, right? So H2 plus electron gives half H2. H2 will be accepting 1 electrons. It was actually, one second, it's not H2, it was actually H plus. H plus vandu or electron accept pannittu, they will be turning into the half H2. So what will be happening in the cathode? Cathode la vandu, I told you that is taken as this particular reference electron, that is hydrogen is taken as the reference electron. And now what happens here is, the particular H2 is actually H2 தான் எதில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ரெஃபரன்ஸ் கேத்தோடில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ H plus electrons gives half H2, which is actually in the gaseous state. Okay, now so this is actually happened in the cathode. Now இதில் இருக்கிற, if this particular one hydrogen is in the cathodeல இருக்கும்போது, அதோட E cell when hydrogen is in the cathode, it will be 0.059 into P raised to H. P raised to H means P of H. Okay, one second. It will be minus 0.059 into P raised to H. So this will be the value. This is the value. Okay, you have to make a note of it. E cell is equal to minus 0.59 into P raised to H. So this is what happening. This is the E naught cell of this particular hydrogen when taking them as a particular in the cathode. Clear everyone? Clear? So that is the hydrogen one. Now we have discussed about the galvanic cell. Just a second. Rest of the what are the things. Hydrogen as an anode version also will be there. So that will be having P raised to H itself. Okay, here the hydrogen as an anode version means the negative value will be not be there. Anode position na. So anode position means oxidation will be there. Positive charge will be there. So it will be like 0.059 into P raised to the P raised to H, and everything will be changed. It will be on the basis of the anode. Okay, nothing else is there. And instead of this equation, it will be like half. At anode line they will be half H2. They are giving half H2 is giving H plus electron. Okay, because they are giving the electrons now, so H plus electrons. This is undergoing the oxidation, so they will be having the positive value for the E cell. Clear? Okay, next one. Okay, now we can tell to those things, then we can come to this. That will be much better. Oxidation, reduction, potential, everything. Then we can do some problems in this particular one. Okay. Next, galvanic cell we have discussed. Oxidation of cells, reduction of cell potential we have discussed. Now, at this is also the student. So, cell potential and the time there is the oxidation potential plus reduction potential and all. So, always remember standard E naught cell will be standard oxidation potential, that is anode, which is happening in the anode, plus standard reduction potential that is happening in the cathode, because cathode is negative and anode is positive. So anode la vandu oxidation potential nadakum, cathode la vandu reduction potential nadakum. So idhula vandu we can take that this particular standard oxidation potential. Okay, one second idu innu easy ah ungalku eppa puriyuna idhula puriyum. So I hope this one is not that much clear. You have it in your NCERT. Please do refer to the NCERT. This is having the here. So you have it in your NCERT also. It's starting from the iron actually. It's starting from the iron.
starting from the fluorine, not with iron children, fluorine, and it ends in the lithium. So what happens means here, listen carefully everyone, here the standard, it is actually the reduction potential. They are giving you the value for the reduction value, standard electrode potential. This is the standard electrode potential value. So that is actually they are considering in the terms of the reduction. So always remember, from top to bottom, when you see the values itself, they are having 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, then become 0, 0, 0, then become 9, minus, 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 which means standard reduction potential order value வந்து நெகட்டிவ் ஆகுது. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகுது, விச் மீன்ஸ் மேலே இருக்கும்போது ரிடக்ஷன் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது, ரிடக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது, அவங்க ரிடக்ஷனுக்கு வேல்யூ கொடுக்க மாட்டேங்குது. they are undergoing, see, if reduction is not supporting what they will be undergoing, of course they will be undergoing the oxidation. Am I correct? ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணலைன்னா அவங்க என்ன தான் அண்டர்கோ பண்ணியிருப்பாங்க, ஆக்சிடேஷன் தான் அண்டர்கோ பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டவுன் த சீரீஸ் SRP is the, that is positive. So SRP is positive, series was SRP standard reduction potential was positive. ஆனால் கீழே வரும்போது என்னாச்சு, ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஐ மீன் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் which is reduction, not oxidation, reduction, அதோட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தது. ஆனால் கீழே வர வர ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் becomes negative, and that is actually called as the, and நெகட்டிவ் ஆகும்போது அஃப்கோர்ஸ் அது என்னதான் இருக்கும், ஆக்சிடேஷனா இருக்கும். Clear everyone? Clear. So down the series, you always remember, down the series what happens is, all is very important point children. Down the series, standard reduction potential decreases, value becomes negative. So what happens in the மேல இருந்து கீழே வரும்போது obviously oxidation potential என்ன ஆயிடும், increase ஆயிடும். See, reduction potential கம்மி ஆகுறேன்னா அங்க என்ன இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும், oxidation potential will be increased. Oxidation tendency என்ன இருக்கும், they will be having increase in their oxidation tendency also. Oxidation means அந்த லிதியத்துக்கு வரும்போது, கீழே இருக்கிற லிதியத்துக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு ரிடக்ஷனை விட ஆக்சிடேஷனுக்கு தான் போகும். அவங்க எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்குற கெப்பாசிட்டி தான் அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். எலக்ட்ரான் கிவிங் கெப்பாசிட்டி வில் பி இன்க்ரீசஸ். அவங்களோட எலக்ட்ரான் கிவிங் மீன்ஸ் தேர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் வில் பி இன்க்ரீசஸ். அவங்களோட ரெடியூசிங் பவர் டிக்ரீஸ் ஆகிடும், பிகாஸ் they are not undergoing any more further reduction. So their reducing power increases. Reducing power increases, and their oxidizing power also increases. See, their oxidizing power should decreases now. Yes. See, listen. This is something. One second. Reducing power increase ஆயிருக்கும், because they are undergoing the oxidation and they are having good reducing nature, right? So reducing power increase ஆயிடும், ஆனால் oxidizing power சொல்றது என்னதா இருக்கும், decrease ஆயிடும். Their oxidation power will be decreases. So these are the peculiarities which is happening when the electrochemical seriesல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல மேலே இருந்து கீழே வரும்போது இதெல்லாம் தான் நடக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இங்க சொல்ல போறோம். Okay, so always remember, oxidation potential will be at the cathode and reduction potential will be at the oxidation potential will be at the anode and the reduction potential will be at the cathode. So E0 cell, which is standard units, right? So oxidation potential means it's in the stream of standard. So standard oxidation potential at cathode plus reduction potential. So total the E0 cell சொல்றது. இதுல oxidation potential at anode is equal to the reduction potential at cathode. நீங்க யோசிங்க, அவங்க அந்த ஆனோட்ல நமக்கு தெரியும் they will be undergoing the oxidation potential only. அவங்க ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. ஆனால் அங்கே வந்து ரிடக்ஷன் நடக்கிறேன்னா அது என்னதான் இருக்கும், it will be minus value of the particular, see, ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும். பட் இஃப் இன் கேஸ் அவங்க ரிடக்ஷன் நடந்துருச்சுன்னா it will be minus value of the standard reduction potential. E0 cell is equal to standard oxidation potential plus of anode plus standard reduction potential of the cathode. இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல, standard oxidation potential of anode இந்த வேல்யூ நம்ம இங்க போட்டுட்டேன்னா standard reduction potential of anode minus standard reduction potential of cathode, இதுல வந்து இங்க வந்துருச்சு. We are valuing this SOP at anode, that SRP of anode. Okay, then we have the SRP of cathode. So SRP of cathode minus SRP of anode. This is also another value for the E0 cell. So E0 cell ke vanditu standard oxidation potential of anode, standard oxidation reduction potential of cathode. Illana standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. Okay, அது இல்லைனா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். Anode oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. Those are the two ones. Okay, so that is all about the E0 cell. Now rechargeable cell. So what do you mean by the just a second, children.
What do you mean by the rechargeable cell? See, நமக்கு ஒரு செல் கிடைச்சிச்சுன்னா நமக்கு அது சார்ஜும் பண்ண முடியும், டிஸ்சார்ஜ் ஆக முடியும். நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது சார்ஜ் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணி அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ சார்ஜ் ஆகுறேன்னு சொல்லும் போது we can say that if it is charging, the electricity is actually passing through that. அவங்க சார்ஜ் ஆகுறே சொல்லும் போது we can say that what is happening there? Electricity is passing through that, right? Discharge ஆகுறே means electricity is produced. அங்க இருக்கிற அந்த யூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கிறதுனால தான் அதில் இருக்கிற சார்ஜ் வந்து போகுது. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல். எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுறேன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி an example of the galvanic cell, right? Which means A to B R நடக்குது, B to A இருந்து வருது. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சார்ஜிங் நடக்குது, டிஸ்சார்ஜிங் நடக்குது. ஸோ சார்ஜிங் நடக்கிறேன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணி தான் சார்ஜிங் நடக்கிறாங்க. அந்த டிஸ்சார்ஜிங் நடக்கிறேன்னா நம்ம அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதோட ரிசல்ட்டான டிஸ்சார்ஜிங் நடக்குது. ஸோ இஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் பாஸ்ட் மீன்ஸ் இட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல். இஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், அது அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுறேன்னா galvanic cell, which means A to B and B to A. This is a small thing which you have to know. Now primary cell சொல்றது, primary cellல தான் நமக்கு இருக்கு. primary cell சொல்றது they cannot be recharged. நமக்கு வந்து அது ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ண முடியுமா? இல்ல. Like conscious cell is an example for that. In that we will be taking, this is very important children, in that we will be taking anode நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், பாசிட்டிவ்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், we will be using Zn as positive, and the negative cathode நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், graphite rod தான் நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணுவோம். And they have this MnO2 plus NH4HCl, that ammonium chloride, as using as a paste between them. And I want you guys to let me check whether to draw this. That is, it's not possible to draw. ஓகே, ஸோ ஆனோட்ல இது நடக்குது, ஆனோட்ல யூஸ் பண்ணுறது. இனி ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அட் ஆனோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆனோட்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து விட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ Zn gives Zn2 plus 2 electrons. Now cathodeல வந்து you have your MnO2 also and you have your NH4Cl also. So they will be creating it in such a way that Mn2O3 plus ammonia. This ammonia that is created now, that will be liberated. Okay, that this ammonia, I'll write here, ammonia is liberated from, ammonia liberate ஆகிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். that complex is Zn plus 2 Zn NH3 4 times 2 plus. So this is the compound which is liberated. This is the compound which is formed from the. So this is all about the primary cells, which is actually comes under the category of types of cellular. இனி வந்து next cell is the mercury cell. Mercury cell is, see, mercury cellல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னா, Zn and Hg are used as a Hg amalgam. So that is actually used in the anode. நம்ம anodeல அது யூஸ் பண்ணுவோம். Cathodeல வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be using the graphite. Graphite means you know this particular carbon. So we will be using this particular anode la enna use பண்ணுவோம், we will be using the Zn, one second, we will be using the Zn Hg amalgam which is used in the anode. And cathode la வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be using the graphite which is actually in the cathode. Now பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து HgO மெர்குரிக் ஆக்சைடும் KOHும் சேர்ந்து இருக்கிற பேஸ்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நவ் வைல் வி ஆர் யூசிங் அபவுட் என்ன ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குது ஆனோட்லேயும் கேத்தோட்லேயும், வாட் ஆர் த ரியாக்ஷன் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த போத் ஆனோட் அண்ட் த கேத்தோட் நல்லையும் சேர்த்து. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இட் வாஸ் Zn Hg which is in the presence of the anode. They will accepting 2 OH minus, okay, OH minus, and they form the Zn oxide. Zn oxide அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. கேத்தோட்ல என்ன ஆகுறேன்னா HgO மெர்குரிக் ஆக்சைடு, see அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு and they are liberating the electrons also here. 2 electrons வந்து லிபரேட் பண்றாங்க. இந்த 2 electrons யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க, this particular HgO, and in the presence of the water they will be using it and they will be forming this Hg and 2 OH minus. அப்போ அது cyclic process மாதிரி. இதில் வந்து net reaction பார்த்தீங்கன்னா this and this will be cut off,
இதுவும் போயிடும். அதே மாதிரி 2 electrons cut off, water cut off. So ZnHg plus mercuric oxide gives mercury plus Zn oxide, which is in a solid state. So this is the particular reaction which is happening in the mercury cell. So first one was the primary cell. நாம என்ன படிச்சிட்டோம், like conscious cell படிச்சிட்டோம். Now mercury cell. இதெல்லாம் அவங்க வந்து they will be just asking as a one word only, like எதை வந்து எந்த we are using as a cathode, what we are using as an anode, அப்படிதான் கேட்பாங்க. Okay, so don't worry about that thing. They will be asking us as a cathode or anode, அப்படிதான் கேட்பாங்க. Now next one is the fuel cell பாத்தீங்கன்னா you have the hydrogen oxygen fuel cell. What is the first things we are going to discuss about the hydrogen oxygen fuel cell. Before that, okay, so fuel cell we are going to discuss about the hydrogen oxygen fuel cell. So anode இருக்கு, cathode இருக்கு. See, anodeல வந்து தான் நமக்கு வந்து we will be getting the hydrogen and cathode வந்து oxygen. Okay, so this is the hydrogen and this is the oxygen. அது outlet. Okay, so this is the cathode anode portion and this is the cathode portion. Here, one second children, இங்க தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து it should be positive. Okay, it should be positive and it should be negative. Okay, so இது வந்து anode which is positive and cathode which is negative. Okay, so now what happens means there is an electrolyte also in between, which is the aqueous KOH is an electrolyte in between that. So H2O2 fuel cell தான் இருக்கும் and we will be getting the hydrogen at anode and the oxygen at the cathode. So water will be there, that is also expelled. Now anode la வந்து பாத்தீங்கன்னா what is the equation here? Hydrogen is there, it's in the presence of the 2OH, they are giving water, we are getting the water which is expelled out and we are getting the 2 electrons also. This 2 electrons is used by the oxygen and we are getting the 2 OH hydroxides. Okay, so that is the reaction which is happening in this particular hydrogen oxygen fuel cell. Idhula total reactions nu pathina you can easily find out have hydrogen electron 2OH. So it will be like H2 plus half O2 gives H2O. So that will be the reaction which will be happening here. Water is formed at the end of the reaction now. That is H2O2 fuel cell, right? So the water will be formed at the end of the reaction. H2 plus R4 gives H2O, that will be formed. Now application in the fuel cell வந்து எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்னா, first of all electric vehicles இருக்கும்ல, they will be used in the electric vehiclesல அதை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி we will be using that in the space program. Electric vehicles they will be using in the space programs. These are the major applications of the fuel cells. So I will just write it down. What are the applications of the fuel cells? Okay, what are the applications of the fuel cells? They are used in the electric vehicle and they are also used in the space program to produce the power. Power produce பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க and they are used as a backup source. So in the remote areas லலாம் electricity backup source யூஸ் பண்ணுவாங்க. remote places we will be using that as a backup source use பண்ணுவாங்க. So this is the applications of the fuel cell, which is very important. Some applications which you have to note down. Now let me give you some 2 to 3 questions. One second. So you know about the reference electrons, we have discussed it, right? So this is a question. Zn gives Zn2 plus H plus bar H2 bar platinum. Okay, so they are using one as in a reference electrons and this is the Zn2 plus, and they also given you this is 0.1 molar which is Zn2 plus. Okay, 0.1 molar. H plus is 0.01 molar. Okay, and then 1 bar pressure. So this is the question
and they also give you the value of E naught cell is equal to 0.76 volt. The first question, you are supposed to find out the Q in that. First question supposed to find out the Q. Then find E naught Zn bar Zn2 plus. So this is the two questions. Okay. So first of all, find the Q here. So if you got a question like this, first of all, you can understand that Zn gives Zn. See, always remember that I will give you an idea here. Always they will write anode, salt bridge, cathode. Okay. So which is anode here? Zn. So the reaction at the anode la irukra reaction ennada irukum pasangla? Zn gives Zn2 plus plus 2 electron. Am I correct? Zn gives Zn2 plus plus 2 electron. Now cathode la hydrogen reference electrons irukumbodhu idoda reaction ennada irukum? Hydrogen, it is in the state of electron. They accepted one electrons and they form half H2. Am I correct? Am I correct? Now we have to find out the net reaction. Net reaction என்னதா இருக்கும்னா கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா நமக்கு இங்க வந்து கட் பண்றதுக்கெல்லாம் முடியாது நம்மளால. So always remember, if you got an equation like this, you just multiply this particular one into 2. Okay, particular one. So in order to cut it out, so this will be like 2H plus 2 electron gives H2. So while we are writing the net equation, we can say that this will be cut off. Am I correct? Those two will be cut off. So we will be getting it as in the form of Zn plus 2H plus gives Zn2 plus plus H2. Correct? So this is Zn which was in the solid state. Okay, at 2H plus which was in the aqueous state. Zn2 plus get into aqueous state. This is in the gaseous state. Gaseous state. Gaseous state. It's very important. Okay. So this is what we got. This is what we can get it from this particular equation. Okay. Now they have asked you to find out the Q. What do you mean by Q, my dear students? Q is equal to concentration of the product reactant divided by concentration of the reactant. Am I right? Product divided by the reactant. Now, inga on the product pathina, you have the Zn2 plus here. And since it is in the gaseous form and H2 is there, H2 and we have to consider it's in the P of H2. Okay. Now, and you have the H plus. So, just a second, H plus. avangaloda stoichiometry raised to 2. And idai consider panna vena because it's in the solid state. We don't want to consider them, right? So, they have given you the concentration of Zn2 plus somewhere, right? 0.1, right? 0.1 only, na? Ama. 0.1 into ATM also they have given. Hydrogen order ATM, pressure da koduthirukka, which is 1 divided by H plus koduthirukanga. It's a very direct question, 0.01. Idu vandu we can write it as in the form of raised to 2 irukku. 10 raised to minus 1 into 1 divided by 10 raised to minus 2 the whole square. Correct? 10 raised to minus 2 the whole square. So we can write it in here. 10 raised to minus 1 divided by 10 raised to minus 4. So it will be 10 raised to here 10 raised to minus 1 divided by 10 raised to minus 4. So that is 10 raised to minus 1 plus 4. Am I correct? It will be plus 4, which means 10 raised to 3. 10 raised to 3. So this will be the particular Q of the equation. Now you are supposed to find out the what, children? E naught Zn bar Zn2 plus. E naught Zn bar Zn2 plus. So how can you find out? We know an equation like how we can use the equation here. Standard, they have given you the equation at anode and the cathode. Here we can use the equation E naught is equal to standard oxidation potential at anode plus standard reduction potential at cathode. This is the E naught of Zns plus Zn gives, right? So standard oxidation potential at anode, standard oxidation potential at anode plus standard reduction potential at cathode. So this is the equation which we are going to find out. Now, since they have given you this E naught
So standard oxidation potential of anode means anode and cathode. Am I correct? So we can say that standard reduction potential. Okay, so we can say that இங்க வந்து E naught of hydrogen இந்த வந்து hydrogen H plus இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல, இந்த கேதோட அது ஒரே நிமிஷம் ஓகே எஸ் இந்த கேதோட ஓகே ஐ வில் ரைட் இட் இன் லைக் திஸ் Zn 2 plus E naught of H plus bar H2 bar Pt. This whole thing is actually equal to 0, which we have discussed in that time. அது மொத்தமாக அவங்களோட E naught சொல்கிறது அதோட அவங்களோட EMF சொல்கிறது 0 இருந்தது. ஸோ இது மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஆமாம் தானே, இது மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ we got the value of E naught cell. E cell is equal to this. See, they have given you the value also, which is actually equal to the 0.76. So E naught cell is equal to ஒரே நிமிஷம் பசங்களா இங்கே நான் எழுதுறது E naught cell is equal to standard oxidation potential anode plus standard reduction potential of cathode, right? So E naught cell is equal to what they have given you the value 0.76 volt. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மக்கிட்ட E naught Zn bar Zn 2 plus தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது நமக்கு அப்படியே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ நம்ம E naught cell நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். E naught cell is equal to அந்த வேல்யூ எழுதிட்டோம். ஓகே, இந்த வேல்யூ நம்ம வேல்யூ போடும்போது ஹைட்ரஜன் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் ஆகிறதுனால அதோட EMF வேல்யூஸ் கன்சிடர் ஆஸ் 0. ஸோ இது மட்டும் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதை எடுக்கும்போது ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி E naught cell is equal to E naught Zn bar Zn 2 plus இதுதான் வேல்யூ. E naught cell நமக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருக்கு 0.72, ரைட்? 0.76 தானே அதோட value வருது 0.76. yes, so what will be the value of this particular E naught Zn bar Zn 2 plus? It will be 0.76 only, because this is taken as 0. So there is no such thing. 0.76 will be the E naught cell is actually the value of the A, because அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் செல்லோட அந்த ஒரு அந்த EMF சொல்றதே வந்து என்னதான் இருக்கும், Zn oda EMF தான் இருக்கும், because reference electrons cathode we have taken it as in the zero value. இனி நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா? இப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இருந்துச்சு. இதே வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ they have given you with any other examples also. அப்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so this is all about this particular electrochemistry. I know that I am just little கொஞ்சம் கன்சைஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டூ மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் ஒன் ஷாட். பட் இட்ஸ் நாட் அ டீட்டெயில், யூ நோ தட் ஒன் ஷாட் won't be a detailed lecture, that you know that. So make sure that like உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாத்தோட மேரத்தானும் இருக்கும். we will be doing the problem. I just for your understanding only நான் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டேன், இல்லாமல் நான் இந்த ப்ராப்ளம் கூட எடுத்துருக்க மாட்டோம். ஸோ ப்ராப்ளம் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த இது இஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரினா, ஸோ அப்ளிகேஷன் லெவலில் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், பண்ண முடியுதானலாம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதை நம்ம வந்து லைவில் பண்ணுவோம், இல்லைனா we will be doing it in the marathon also. Don't worry about it, we will do that. So இந்த ஒன் ஷாட் எடுக்கிறது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் தீம் என்னன்னு தெரியறதுக்காக தான். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ப்ராபப்ளி இந்த நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஐ வில் பி டூயிங் த marathon. ஸோ யூ டோன்ட் worry about it. ஸோ அந்த மேரத்தானில் வந்து நம்ம வந்து we will be taking all this particular problems we will be discussing. ஓகே, ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி என்னென்னா எப்படி அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஐடியாவில் வந்து எப்படி வந்து அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. So this is all about the today's session. If you like the channel, please do subscribe the channel and share it with if you found this video helpful, share it with your friends also. Okay, thank you.